ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರು. ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದರ್ಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಂಡೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ 200+ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ವಿತಿನ್ 2 days ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾವು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುರು ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಪಾಂಡೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂಥರ ಗುಡ್, ನಮ್ಗೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಹಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳೋರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ಗುಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗುಡ್. ವಿನ್ನರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಕಾಲ್ಗುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇವತ್ತು RCB ಜರ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ, ಇನ್ನ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕೀಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ದ ಕಪ್ ಫಾರ್ RCB ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಶೋನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಆನ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್. A week to forget, basically. A week to forget. Not only India, New Zealand. I think ಯಾವ್ದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀನ್ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಯಾವ್ದೋ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರು ನೀನು. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿನೂ ಸೋತ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ODI ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೋತ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಗೆದ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೀರೀಸ್ ಗೆದ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿದ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಸೋತ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏನಾ ಅದು ಸೋತ್ರು. ಅದು ಸೋತ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೋತ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಆನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೋತ್ರು ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 2 ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ರೀಲೂ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸ್ಪಿನ್, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಥರ ಸ್ಪಿನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಔಟ್ಸೆಟ್, ದರ್ಶಿ ನೀನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ? ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನಾ, ಆರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಇಟ್? ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಾ ಇಂದ ಶುರು ಆದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಓವರ್ಸೀಸ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ. And obviously that was required at time. We had to come up with people, and then no one would have expected Indian team will also start producing fast bowlers like the lineup we have today. So we have predominantly been, especially all the subcontinent teams have always been spin friendly wickets. Obviously, adike nam spinners, all the spinners whom we have produced, they've always had that kind of an edge. But Indianu fast bowling attack na create ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು I think we saw in last, let's say in a decade, maybe 5-6 years back, or maybe 7-8 years back in the, we have started seeing that ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ವೇನೋ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ವರ್ ಕ್ಲೂಲೆಸ್. Obviously, like ನಮ್ಮ spinners to an extent they were not so effective, especially Ashwin form was very surprising, especially on Indian wickets. While thanks to that inclusion of Washington Sundar, or inclusion agilde ididre, you can still wonder ಏನಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ, because he was dominating in the last two matches. So hang nodidre overall batting obviously is a big question mark against spin. And then obviously Ashwin, the way he bowled, another question mark saying ಏನಾಯ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ, when someone like Glenn Phillips can come and dominate and take wickets, what happened to a legend like Ashwin? Why was he not able to get wickets? So a lot of questions, obviously. I'm sure in coming days all the questions ke answers to ಸಿಗ್ಬೇಕು, and that is the hope which all of us will be expecting. But obviously, like I said, a series to forget and a week to probably forget for all of us as fans. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಚಿನ್, ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಫೇಲ್? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್. Basically it all comes down to your technique. One thing, even in commentary, if you have heard, Dinesh Karthik was very skeptical about the defense of Indian batters. They were not confident. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸಚಿನ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೊ ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇರ್, ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ DRS ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ಮುಂದೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್? ಲೈಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ದರ್ಶಿ, ಸಚಿನ್ ಬಂದವನು ಹೇಳೋ ತನಕ ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಸ್ DRS ಆಲ್ಸೋ our batters mindset? At the back of the mind at least. So we still don't know. So as long as the technique is strong agidre, you will be confident in going and then making sure that you play the difference. Nim defense strong agidre, you will not think, okay, ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ನನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. As long as you are strong, you will definitely go and do that. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ದಾಗ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಿಕ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡಕ್ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, DRS ಇದೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ವೈಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್. ಲೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್,
ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ he was so strong. He was called as wall because of the reason he was able to defend for any bowlers, whether it is fast bowler or even opener. So the defense is strong illa andre test match ಅಲ್ಲಿ what are we talking about? Yeah, I think we have got Sachin back. Yeah. So Sachin. basically, Darshan ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. So if your defense game is strong, you can counter any sort of bowling, is it even if it is seaming or spinning. So problem was, New Zealand batters na observe ಮಾಡಿದ್ರೆ they were coming to the pitch of the ball, they were stepping out or they were going right back, sweep, reverse sweep, stepping out and lofting. I don't remember any series which India has won Ashwin being hit for the number of sixes he's been hit this series. And if you observe, the lot of sixes were hit straight down the ground, meaning that they were coming to the pitch of the ball and they were negating the spin. Whereas the Indian batters, they tried to employ the sweep and they're trying to go square of the wicket, playing with the turn. But unfortunately, they were not going to the pitch of the ball. And the number of dismissals you see of the Indian batters trying to sweep or reverse sweep gradually went up. That was because the New Zealand bowlers, again, they bowled really well, pulled their length back. So basically, you can't be sweeping for a ball which is short of good length. So you'll be caught. Third match, second innings, close to 5 wickets were lost trying to sweep. Jaiswal lost trying to sweep. Then Shubman Gill, Reverse there sweep. is a reverse sweep. Shubman Gill brain fade moment. Then Ashwin also at a crucial juncture tried to reverse sweep. Reverse It sweep. was not necessary. It was too full. Then last wicket probably Washington Sundar also tried to slog his way out of the situation because he was helpless at the other end. So if you see, all in all, footwork has played a very important role in this series. So that is where probably India lost out and New Zealand gained that much more when compared to the Indian team, and the results are evident considering all the 6 innings that they have played. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಈ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಇಸ್ ದಟ್ ಒಂಥರ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡಬೇಕು, ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೂ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಪ್ರಿಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾರ? ಅವ್ರೂ ಆಡಿದ್ರು, ಆ ತರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೋತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರವಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ, ವಿತೌಟ್ ಇವನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್, ವಿಕೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಚೆ ಇದೆಯಾ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಎನಫ್, ದೇವರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಿಚೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಅನ್ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು. I think only when the ball was outside the line of the wicket, at least 90% of the time, when they waited for the ball to be trajectory to be outside the line of the wicket and only then tried to reverse sweep. But num case alli we were too premeditated ಅನ್ಸ್ತು. One more thing, Bhargav, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ see, batters always have to react to whatever is being done to them. In this case, what was happening, the bowlers were reacting to how the batsmen were showing up. So that is where the bowlers actually gained an advantage. They had an upper hand. As you said, most of the shots were premeditated from the Indian batters, which kept the bowlers, gave the bowlers an upper hand. Whereas on the other hand, Indian bowlers bowled, and the New Zealand batters reacted to what was coming rather than anticipation. So that is where probably they'll have to go back, think, sit down as to how we'll have to take it forward. Australia will be a different game, challenge altogether. But when it comes down to home conditions, Indian conditions, probably we'll have to sit back, think how do we take it forward from here. We can't go with the same. And again, one more thing I'd like to mention here is the amount of practice you do playing sweep or reverse sweep. You hardly see in nets. Virat Kohli does not sweep. The entire world knows he's not a big sweeper of cricket ball. Shubman Gill off late is been sweeping. Hello. ಹಾ ಸಚಿನ್ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ Hello.
ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿ. Hello. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. So Shubh. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು. Yeah, I think some very important points ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋದು, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್, we he there can't be anyone else apart, I mean, other than Better Gambhir, than who's Gambhir, always been, yeah, who's always been the guy who had played spin really in well. his era. Yeah, so I think I don't know how much of an impact he made on this particular team. Yakendre, I have not seen Gambhir sweep too much. He was always making sure he sees the ball until his last minute, and then he was choosing his shot. Especially our cut ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, back foot punch ಎಲ್ಲ, he was allowing the ball to turn and then he was choosing these shots. So not necessarily sweep was only the option for them. It was also, if the pitch had enough space, you could probably wait and see what is happening and then make your shot selection. Maybe ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ಈವನ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾನ್ಖೇಡಿ 2 ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಚಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದೇ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೀಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್. When they went back foot also, especially Will Young, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, I did not see him play square of the wicket when he went back foot. Then also he tried playing straight. ಅವ್ನು ಏನೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 6 ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ನಿನ್ಗೆ 6ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಗಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫೈನರ್ ಟು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆನೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆನೋ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರು ಗುರು ನಾನು ಬಾಲ್ ಏನೇ ತಿರುಗ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿರಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಡೇಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನ್ ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಸೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ ಬೆಟರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಡಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಗೈ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ in the team who we picked specifically for that, considering that he is dominating domestic cricket. And yet, Mohammad Kaif in his Yadav podcast allo hinge, he made a very valid point. Andre, he says Ajaz Patel, if you look at his bowling, ಅವನ್ 6 ಬಾಲೂ ಒಂದೇ ಅಕ್ಯುರಸಿಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I think Mitchell Santner was far better than in his accuracy compared to Ajaz Patel. ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೇನೋ ಅದೇ ವಿಕೆಟ್ ಎತ್ಕೋತದ್ದ, ಇನ್ ಬಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸೋ ಅದು ಆ ತರ. ನಿನ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಹೂ ಹಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ all kinds of domestic pitches for last 3 years, and yet he failed miserably in his hometown itself, in home ground, where he averages above 150 in Wankhede. Ian, what could be the reason? So one reason is, again, coming back to the basics. If you see the kind of shots he has played, on yatra shots are out agidane, he has never got out defending a ball. Bengaluru first innings, he got out trying to hit it on the rise, caught at mid off. Second innings, caught at extra covers, trying to go over the top. Second match, first innings, same thing, trying to score, looking to score. Second innings, same problem. Third match, first innings, same problem, trying to score.
fourth innings, second innings, third match, second innings also trying to score. So basically, what you're trying to do is ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅದೇನೋ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ಗೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಏನೋ ಆಡ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸ್. basically when you are not confident of defending a ball or trying to stop the ball, definitely your other way out is trying to score. So third match, second innings, crucial juncture, you're like 16 for 4 and you sweep a full toss ball right into the hands of deep square leg. So Sunil Gavaskar on air mentioned that when everyone is trying to get out for a ball that has pitched and turned or straightened, you get out for a ball that is not even pitched. So it talks more about your mindset. You have dominated domestic cricket, all agreed, you have not crashed your way into the team, but you should also take up some responsibility when the team needs you. You are there in the side for a reason. ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ದೋ ಯು ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ವೆಲ್, ವಿಲ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಬ್ ಯು ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು? ಕುಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? See, I think especially if you're talking about Sarfraz, playing for Mumbai and playing for India itself is two different ballgames. The kind of pressure what he would have seen in Mumbai, playing all with his own team members and then coming and getting exposed to an international game is totally a different thing. But I think what he should have done is let go all those things in terms of, okay, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಿಚ್ಚು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, if you would have had the same kind of mindset what he has been playing in Ranji, maybe he would have succeeded even more. One match ಅಲ್ಲಿ score ಮಾಡಿದ್ರು, other than that he was patchy. But I think that is where he got caught in two different things. Like ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ರನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. I think somewhere that pressure was the reason why he was not able to consistently score runs, because ಅದು ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. Because of that pressure he was playing too many shots. ಸಚಿನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 6 innings ಅಲ್ಲಿ I think 4 innings he got out playing a shot, or maybe 5 innings he got out playing an aggressive shot. Test match ಅಲ್ಲಿ, while probably it has helped him in the Mumbai side, but when it comes to national side, maybe a little more responsible, little more give time for yourself. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ I am sure he would obviously be in a better position. So I think that's what I felt. So they two different things. He should get adjusted. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರಿಗೂ. BGT ನಂಬರ್ 6 ಯಾರು? See, again, I will go back to my teammate. I have played a lot of cricket with him. I have seen him play, KL Rahul. If Rohit Sharma is not there in the team, KL Rahul has to open. If you see his stats, he has done enough to justify his spot. A new coach coming in, new coach coming in, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಗೋ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ, network today. So that's okay, now you're fine. So you have picked the side based on numbers and current form. If you see the numbers of Rahul playing number 1, number 2, he has always scored well, and he has scored well in Australia, South Africa, England. Push him there. But one it is for a first game or second game. ಅದು one sorry to cut you short. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂಬರ್ 6. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಓಪನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅವನ್ ರೋಹಿತ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಂತ. ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್, ನಂಬರ್ 6 ಪೊಸಿಷನ್, ಹೂ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್? KL Rahul, no doubt about that. KL Rahul has to play. No, if Rohit Sharma is in the team and playing, KL Rahul will take the number 6 spot. If Rohit Sharma is not there, KL Rahul will open the innings, and probably I will bring in Dhruv Jurel, who is a better wicket keeper,
and I let Rishabh Pant play as a pure bat because he already has some niggles with his knee. I want him for the entire 5 match series that is there, and if things go well, for the World Test Championship finals also, which is going to be in England. I want him for the entire duration. Bring in Dhruv Jurel, a better keeper, a good bat compared to Sarfaraz on bouncy tracks, and play Rishabh Pant as a pure bat. This is my pick. ನಿಂದೇಳಪ್ಪ. Yeah, I think considering his current form and also because of the bouncy pitches, Sarfaraz might not get into the first match, let's say. Uh, but yeah, probably KL Rahul should be given a chance. Rohit Sharma first match adadre KL Rahul should play number 6. Obviously, we have put him into different situations, so this is not new for him. On the other hand, in case if Rohit Sharma doesn't play also, I think on a longer run, KL Rahul na 6 ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, I would want to see him at number 6 throughout the tournament. And then Abhimanyu Ishwaran, he's been playing and he's also scoring runs. Yes. So why make that kind of a change in first match? ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ರಾಹುಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬದಲು bring in a proper opener who is already there in Australia. Obviously, he would have got exposed to that weather conditions, all the ground conditions. Already ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. So if that is happening, I think Ishwaran open ಮಾಡಿಸಿ ರಾಹುಲ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, I think that's the better choice. And I completely agree. Rohit ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I also prefer Abhimanyu Ishwaran opening the innings. He's been there for a long time. And one ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ Rahul, when he got to know that he is not playing the last game also, I think midway he left and joined the India A team. So yeah, he has done well there, and we hope he will do. There's at least ನನಗಂತೂ no second thoughts ಗುರು. ನಾನು the only reason Sarfaraz Khan ಬಗ್ಗೆ we had great things to say, but the way he got out is what is worrisome. He should work on it, and then probably we could think on a longer run. But fast bouncy pitches ಅಲ್ಲಿ I feel KL should be the number 6. So ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ಹೋಪ್ಫುಲ್. 4-0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಗೆಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸು 3-2 ಗೆಲ್ಬೋದೇನೋ, 3-1 ಗೆಲ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ 4-0 ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ. I know I don't want to be ನಾನು ತುಂಬಾನು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೆರಿ 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 ಸ್ಲೈಟ್, ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1% ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? BGT ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ BGT ಫೈನಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಸಾರಿ BGT ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು WTC ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? No, India will go to India will travel to England. India will travel to England. Okay. So if BGT, let us assume BGT ಆಯ್ತು, we couldn't qualify for WTC finals. What are the changes that you would probably will see in the Indian batting lineup? So basically it all comes down to how the batters perform down under. First question that needs to be answered. If they don't perform as expected, irrespective of the series result, it can be, as you mentioned, 3-2 irbodu, 3-1 irbodu, 4-0 irbodu, 5-0, in India's favor, does not matter. If they don't perform, probably a lot of changes will be seen, at least in the top 4. Number 1, number 4 will definitely be an axe. They'll have to own up the I'll come to that. If they don't perform, before going there, with this loss, how much of an impact would it have on? So just before going to the India-New Zealand series, we were going gaga about the Indian team's mentality of go, we have to win. Bangladesh ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ they dominated and ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ.
ಕಟ್ ಟು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ? ವುಡ್ ದ ಮೊರಲ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗುರು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಲೀನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? Only time can tell, alva. So we don't know. ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ But ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ Yeah, Allah. But it can go two ways also, because I was about to quote. I think someone said in Australian team saying we can't rule this Indian team out because Josh Hazelwood came up with a thought that yeah, you have woken up a sleeping lion. Sleeping lion. So exactly. So that means we can probably see a 4-0 or a 4-1 victory to India, but it can also go the other way because they have put themselves into a lot of pressure. 3-0 loss, that too whitewash in Indian soil, which never happened to any particular team, whether it was the current Indian team or someone who dominated, let's say 2-3 years back, police team, or even when we had Fab 4. Whitewash in Indian soil will definitely put pressure on every single of them. ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡ್ತಿಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೆಷರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Obviously we all want that pressure to convert into positive and then go and play the best cricket what they have been doing in down under in last two seasons. Last two series, so obviously we have dominated in Australia. We also want to see that if we can go one step ahead. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು time can tell, because this can go either ways. We hope that because of this loss they will only go and then perform well. But ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ probably they could not cope up with the pressure and we have this result of 3-0. So if the same continues, then it becomes difficult. ನನಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಅವ್ನು ಹೇಸಲ್ವುಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಮಲ್ಗಿರೋ ಸಿಂಹ ಎಪ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು what Sachin was saying, you are saying something other. Number 1, number 4 definitely acts. Go ahead, continue your thought process. So yeah, basically I think it is high time we move on from them, because everyone will have a shelf life. Number 1, number 4 are definitely in the spotlight because it's a big tour coming up. If they don't perform, see basically what happens when we tour away, if the batters don't put enough runs on the board, the bowlers are under tremendous pressure. That is what happened in Bangalore Test. First innings, we were bowled out for 46. So Ashwin and Jadeja had an extra pressure. They thought, and Jasprit Bumrah also. If you see his stats against New Zealand, it is not that great. It is only against that one Test playing nation that his stats are not extraordinary, not up to the mark. So that first inning score, if the batters don't get, then it will be a lot of pressure on the bowlers, which will gradually carry on to the entire series. And we'll see the same thing happened in last year's BGT as well. All thanks to Pujara, he batted so well that the bowlers did not, Australian bowlers that did not get enough rest. So in 60 overs, the Australian batters were bowled out, and then the Australian bowlers had to bowl for 120 overs. So that pressure, that rest, recovery as a fast bowler is very much needed. So first inning score on an away game plays a very important role. For that to happen, the top 4 or 5 have to score big. So top 4 and 5, we know who they are, at least for the first game. Excluding the number 1 spot, I think the rest 4 are fixed. They'll have to score big so that it sets a trend to the bowlers and the entire series will be worth watching it. ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ
Yeah. Hope for the best. Yeah, I think, yeah, fair point. Top four in any particular tournament, they play a very vital role. But one thing for sure we will miss this time is Pujara's role. That number three spot, no one, we have not seen anyone who can own that particular spot. Rahul Dravid Admele, Pujara, obviously, he did a very good job in trying to fill his shoes. Now we are somewhere seeing that Ali hollow ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, so we don't know. While Gill obviously has done well in second innings predominantly, we have seen his scoring some good runs in the second innings. But overall ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪೂಜಾರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್. ಪೂಜಾರನ್ ಬಿಡು, ಆ ಶಮಿ ನನಗೆ 2 ಟೆಸ್ಟ್ 2 ರಂಜಿ ಆಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರಂಜಿಲು ಟೀಮಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪೋಖ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೈರ್ ದ ಬೌಲರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. which has worked fairly in some ಇದು. I mean, this is the real test. This is the first time they are going to a BGT without Pujara and Rahane, alva. Yeah. So this is the real At least in a long time. At least in a long time, yeah. So this is a real test for Gill also and the entire Indian team and their new mindset that they have to just go for the kill rather than playing out days anta. So let us see. ಭಾರ್ಗವ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಲ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇನಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಓವರ್ಸೀಸ್. ನಾನು 60 ಓವರಲ್ಲಿ 350 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕಪ್ಪ 60 ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಬೌಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ 25 days of a series, and it's a long series. So the batters, the batting coach also has to communicate to the batter saying that, guys, we'll have to play 120 130 overs, we'll have to give the bowlers enough rest so that they can come back fresh and deliver what they are needed to do. Absolutely. Adrಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ what are the experienced fast bowlers that we are taking along with us? Jasprit Bumrah, end of list. Jasprit Bumrah and Siraj. End of list. Yeah, Siraj, at least he has experience bowling in Australia, alva, and then Siraj. In ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ, I think, who are the others? We have Akash Deep, we have Prasidh Krishna, we have Mukesh Kumar and Harshit Rana. So ಇಷ್ಟು ಜನ. And one more thing here, Bhargav, if Rohit Sharma does not play the first game, Jasprit Bumrah will be leading the team. Correct. And you ask him to bowl 30 overs a day for 3 days, also lead the side, don't give him enough rest. 100%. So it's going to be a disaster for Jasprit Bumrah. I think that's true. Top 6 ಅಂತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ in our mind we know what is the top 6. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, what are the other 5? Other 5, 11. What is the first lineup? ಅಲ್ಲ, ರೋಹಿತ್ ಇದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ. Jaiswal. 3 will be Shubman Gill, 4th will be Virat, 5 will be Pant, 6 will be KL Rahul, 7 will be Ravindra Jadeja, 8 will be Washington Sundar, okay, 9 will be Akash Deep, 10 will be Mohammad Siraj, 11 will be Jasprit Bumrah, 12th one, if Rohit does not turn up, probably I will still stick with Dhruv Jurel because I want to keep Rishabh Pant fresh. Yeah, that is what my 12 would be. ನಿಂದು ಅದೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ನಂದು if Rohit doesn't play, Ishwaran to open instead of Mukesh Kumar ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, Akash Deep. Yeah, instead of Akash Deep, Mukesh Kumar.
ನಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 2 spinners, I will still play Washington Sundar ahead of Ravindra Jadeja also, considering how well he batted in Australia. And ಅವರು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ಕ್ವಾಜಾ ಆಡಿಸ್ತಾರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಜಡೇಜಾ ಕುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಐ ಫೀಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ನಿತೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ than playing another spinner. He is a very handy bowler who bowls 130 plus speed and also a decent bat. So last year, our last BGT li Shardul Thakur ಏನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, that is what will be expected out of Nitish Reddy. ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ನ ಅವ್ರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ತ್ ಪರ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯೂಸೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ನೀನು ಬೌಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಡ್ಸೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಐ ಫೀಲ್ ನಿತೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ 2 spinners. So two spinners andre who is, so both Washington Sundar and Jadeja will be out from your playing either 11? one of them. So Okay, either one of them will play and the other one should be Nitish Reddy rather than playing 2 spinners ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yeah, if you have more Fair enough. left-handers, Washington Sundar is Hmm. then Jadeja instead of Jadeja, Nitish Reddy. Hmm. Okay. All right, I So- think. Yeah, Yeah. good. So basically we are going to strengthen our fast bowling department. So the problem basically India is facing, I think no other team has, is that our top 6 are pure batters. We don't have all-rounders there. If we get one all-rounder, Hardik Pandya's role is very important. That is why we need him fit. If someone who I think can that is what start Nitish in Reddy has six, been taken for, Ansate. Like, I think he will be filling that Hardik Pandya's shoes. So ಅವನಿಗೆ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿ ನೋ he'll be more nippy also. So Hardik Pandya coming back to test is, I don't think so he's is ruled out. happening. I think it He's is out of ruled out. contention. ಅವನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. I think another India A match, if Nitish Reddy performs well, I think that's a good thing for him to come into play 11. Absolutely. ಇನ್ನೊಂದು, considering Siraj's current form, will you still pick him ahead of Akashdeep? Siraj, yes, because of his experience in Australia. He's been a very underperformer in home condition. He's always done good outside. So definitely first Perth match anto Siraj will be the first pick, considering how he has done, how he has bowled really well. Bumrah ilde daglunu he led the team bowling pack last time. So keeping all that in mind, yes. And over the time Perthal ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I think you have enough fast bowling options that they could look at. ಅಂಡ್ ಸಂವೇರ್ ಅವ್ರು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತರ, ಐ ಮೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ತಾನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇವರ್ ಫ್ರೆಶ್. 5 ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಇದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹರ್ಷದೀಪ್ ಕೂಡ ಇದಾನೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹರ್ಷದೀಪ್ ಇದಾನ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರ್ಷದೀಪ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹರ್ಷದೀಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿಯಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Harshdeep, because last year we had Natarajan. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸೀಮರ್ ಇದ್ರೆ it will obviously how difficult it is to fly someone else. That should not be a challenge. Yeah. So, yeah, good. I think 11 discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Hopefully they get into groove. They have said they don't want to play India A and India match also before the tournament. They want to practice them. So, let's see. So ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಆಸ್ Gautam Gambhir, now what will be your message to the entire team and the seniors, for basically 4 who have been very highlighting here in this tournament, I mean against India and New Zealand? What will be your message before we fly to BGT? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ,
ನೀವೇ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಇವಾಗ. ನಾನೇ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಬಂದೋ ಮೇತಾ ದಮ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಜಿಟಿದು, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೀರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೂ ಆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ I feel Virat will be more raring to go because he had to leave the team midway last time. And there are already a lot of questions raised. ಹೌದು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, we know what he's capable of, he's not been able to do it. And we also probably somewhere ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ most of the panelists ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, they are already writing him off saying ಆಯ್ತು 36 he should retire ಅಂತ ಎಲ್ಲ. So Atara, when we have seen him, whenever he's been pushed to the wall, he comes out all guns blazing, and we want him to do that also. As an Indian fan, as a Virat fan, I want him to do that. So let us hope he does that. And Rohit Sharma also, bouncy tracks ali we know he can do well. Swinging England agididre still I would have been doubtful, considering it's a fast and bouncy track. Australia, I'm hoping he'll do better. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾರ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವೆಬ್ಸಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿರಾಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಹವಾ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಸಕ್. Yeah, I think he seriously was missing all his energy somewhere. It was missing. ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ನಿಮಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟೀಮ್ಸ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇನ್ಫಿನೂ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೀವು ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಫ್ಲೈ ಔಟ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, what will be your message to the boys who are, we have gathered all the support staff, 19 kid boys who are flying out along with the support staff, 30 in all. We've just concluded a very humiliating series at home. We are going to BGT with WTC in line. What will be your message to the boys? Yeah, see, as a captain, I think it is very important to also let the team know that agitna, we should also make sure if it is a bad thing, forget it at that point. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ we are only getting ourselves into the shell. So first thing is forget whatever has happened. So yes, bad patchu, we all agree, and he has agreed, and then he has taken it on himself. All that is fine. So ಅದನ್ನ ಮರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. So we have had a good last 2 seasons when we went back to Australia. I think while there is this baggage of we losing against New Zealand, take everything possible, believe in yourself, just go express out there. I think that's the best thing you can do as an individual and also as a team. So ella markodi, let's go there, give our best like how we have done in the last 2 times we toured them. And obviously Barge heldange, we can definitely take some of those motivations from our last wins agirbodu, some of the innings. I'm sure these guys can turn around the table like anyone else. Great, fair enough. ಏನಪ್ಪ ನೀನು, we will put you on spot now. you have done both. You have captained the side, coach ಮಾಡ್ತೀಯಾ, also been umpire. Would you have done anything different from what we said, or would you want to add something else? Nothing different can be done. See, we have hit rock bottom now. The only way forward is going up. We cannot go down further. That's all. Whatever we do it with pride. We are representing 140 crore Indians. These 19 lads are representing the 140 crore Indians. So we have hit rock bottom. The only way forward is going up. We'll definitely take that message. As Darshan and you rightly said, leave the baggage behind. We cannot carry baggage. Move forward. Enjoy the game. And switch off your social media accounts for the next 2 months. Because there will be ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಕಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. lot of negative thoughts that will be coming in at this point at least. So and our media will, our Australian media will ensure in that to get to their head. Yes. Even basically that is what they're like.
Thought is, you target the captain, Hmm. the entire team follows. That is what they have been doing throughout their cricketing journey, or any sport you for that matter. So you leave all that aside. We have hit rock bottom. The only way forward is going up now. We'll definitely come with flying irrespective of what the result of the we make it to WTC or not. It is not under our control. Basically, we control what can be controlled. Take it session by session. Ensure that each session we win, because one session up here and there will definitely have a huge impact on that game as well as the series. So that will be my message. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎನಿವೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ IPL ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅನ್ IPL ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಅದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಅನ್ IPL ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಏನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್, ಏನ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್. ಸಿ ಹೌ ಯಾಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ತರ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಟಾಡಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ BGT ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಬಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫೇವರ್. ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಾಬಾ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ. Yes. Hopefully, wishing Team India all the very best. ಆಗಿರೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೀಕಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. Thanks. Bye for now. Good night. Bye everyone.